is what I'm letting you know. Data కోసం pandas తీసుకున్నాం, math కోసం we used this numpy, no? In the same way, for this graphs and all, we used to import a library called Matplotlib. Okay. In Python అనే programming language లో, if you want to draw some graphs and all, దీంట్లో ఏంటంటే కొన్ని గ్రాఫ్స్ ఇన్బుల్ట్ ఉండిపోతాయి. మనం జస్ట్ ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే చాలు ఆ గ్రాఫ్ మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనమాట. లైక్ ఇందాక ఎడిషన్ అంటే ఎడిషన్ ఇచ్చింది కదా, మీన్ అంటే మీన్ ఇచ్చింది మనకి, మీడియన్ అంటే మీడియన్ ఇచ్చింది. సేమ్ వేలో ఇది కూడా మనకి గ్రాఫ్స్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే. ఈ గ్రాఫ్స్ మనం ఎక్కడ అప్లై చేయాలి? మన డేటా సెట్ మీద అప్లై చేయాలి. ఓకే. సో డేటా సెట్ రిలేట్ అయింది కాబట్టి పాండాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, మ్యాట్ ప్లాట్ ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఓకే. split.csv. వన్ సెకండ్, నేను నోట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇంపోర్ట్ మ్యాట్. And you can think this like MS Paint with a graph paper. But Okay, MS all Paint, happens inside the Python. Like instead of drawing charts by hand, we can tell Python what to draw, how to draw. That is all about this Matplotlib and data visualization. py plot plt df okay. Yeah, please guide me how to load the data for my thing. If I run it, it will show me the error here because I haven't loaded the data. Okay. You tell me, I'll take my cursor over there. Okay. Years. Oh, sorry. It's D. మనం లైక్ మన డేటా సెట్ నా ఫైల్ మేనేజర్ లో ఉంది కదా, దాన్ని ఐ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్ హియర్. So you need to use $2_NumPy. It converts to array, right? No. That is I'm asking you to load. ఇప్పుడు నేను netflix.csv అని ఇచ్చానా? That file how to load from my computer. So you need to add that file, right, in the files. Yes. How? There is a file there. If you go, yeah, you need to upload there. Next. Yeah, here. That netflix.csv we need to upload here. And yeah, ఇదేంటంటే like once I uploaded or once I close this tab or after few hours it will get automatically terminate అయిపోతుంది అన్నమాట. You should always upload the data. Okay. Yeah, now it's see what I'm asking. I'm importing pandas for the data and this matplot library for graphs and all. And at the same time, I'm asking my machine to read the data from the file which I uploaded. Okay. Correct? Majorly, we do use 3 kind of charts: bar chart, line chart, pie chart, likewise. Okay. ఐడియా ఉంది కదా మీకు బార్ చార్ట్ అంటే ఇట్లా ఉంటాయి? అంత ఐడియా నాకు. యా, సో బార్ చార్ట్ ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? Actually, this is also some logical thing, but when going on, you also will get an idea. For suppose if we want to compare things like marks of, for suppose we both are students, if we want to compare our both marks,
Then we'd use bar charts. When do we use line chart? To show over time. Yes, Like, as time goes by, how the yeah, for things are. suppose take the temperature. Some days it will be 40, some days it will be 50, 46, some days it will be 25. No? To Yes, understand yes, that ups and downs, we use chart called line chart. yes. Next one is the pie chart. It we can say like it shows the part of the whole thing. For example, like how do we spend a day? Like, see, for suppose my day starts at 5 a.m. and ends at 10 p.m. Likewise, whatever I do in this 5 a.m. to 10 p.m., it will show me in the pie chart. Okay. Could you explain me bar chart once? Why we use them? Yeah, just to compare the things. For suppose we both are in the same class, we just wanted to compare. Our parents want to compare our marks. Yes, yes. We will. Yeah, it will be useful. If you Yeah, have it two will bar be charts, useful. right? One bar chart of you and one bar chart of me. Correct, If you correct. kept side by side with two different Correct. colors, okay, like it. I Yeah, got it. yeah. This is all just like gaming thing. We can design however we want. Hmm. Chalo, let's go with an example. So first we are starting with the bar chart. Hmm. From the same data, we are taking these movies and TV shows and matter. Okay. The syntax for bar chart. First, Yeah. మనకి heading లో type. Let me open the Excel also. We'll understand. Syntax one. Can I note it down? Yes, yes. Df type dot value You const. practiced with the same data set or you changed or you practiced with some other data set or how? I practiced with some other data set, but I will do it from today. No, no, no. That Hmm. that really is a good sign that you are practicing with the other data set. Yeah. So How it's how you how it is coming? yeah, it's coming good now. But I'm thinking I need to do more. Yeah. I think Yeah, at least అంటే two లైక్ hours. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినది వేరే డేటా సెట్ తో అంటున్నారు కదా మన థింగ్స్ అన్ని యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ లైక్ మనం నేర్చుకున్నవన్నీ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అప్లై ఆన్ ద అదర్ డేటా సెట్ జస్ట్ నేను ఒక డేటాను రీడ్ కాలం చేయటం. జస్ట్ సింపుల్ గా మీరు సింపుల్ దే ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఓకే. I want to do the so yeah, but it has come well actually. It's very simple ఓకే. thing I did. Yeah, 5 to 25 rows. That's what I did. Some between the rows, whatever the data is there, whenever I ask you to print it, that's what I నో నో did. నో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దట్ లైక్ మనం టాప్ ఫైవ్ రోస్ ని ఎట్లా చూడాలి, బాటమ్ 5 రోస్ ని ఎట్లా చూడాలి, ఒకటి స్కిప్ చేసి ఒకటి ఎట్లా చూడాలి, రెండింటిని ఎట్లా కంపేర్ చేయాలి, వాట్ వుడ్ బి ద యూనిక్ వాల్యూస్ అని చెప్పి వి స్టడీ రైట్. Yes, yes. That is easy. Yeah, that is that if you that యా, దట్ ఈస్ same వాట్ మై క్వశ్చన్ years బట్ of like నేర్చుకున్నాను. years of high వచ్చిందో అందులో కూడా ఇయర్స్ ఉండే, so it's easy. ఓకే. I did it. లైక్ Yeah. ఆ కాన్సెప్ట్ ని మీరు వేరే డేటా సెట్ మీద కూడా అప్లై చేయగలుగుతున్నారా ఇస్ వాట్ మై క్వశ్చన్. Yes, yes. దట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. సి డేటా ఫ్రేమ్ లో నేను టైప్ అనే కాలమ్ ని తీసుకుంటున్నాను. వాట్ ఇస్ ద టైప్ ఇట్ షోస్ ఫర్ మీ మూవీస్ అండ్ టీవీ షోస్. నేను ఈ రెండింటికి కంపేర్ చేయాలనుకుంటున్నా కాబట్టి టైప్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. Hmm. అండ్ సో నెక్స్ట్ ఇందులో డిఎఫ్ లో టైప్ పాస్ చేస్తున్నారు కదా, ఆ టైప్ ఇదే. ఓకే. యా, ఇట్ కౌంట్స్ ద వాల్యూస్. ఓకే. లైక్ కౌంట్స్. దీంట్లో చూడండి ఎన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని టీవీ షోస్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 అట్లా. యూఆర్ గెటింగ్.
Yeah, I'm getting. యా యాజ్ మనం గ్రాఫ్ లో కావాలి కాబట్టి ప్లాట్ అని చెప్పి దీంట్లో బార్ చార్ట్ అని ఇస్తున్నాం, ఎందుకంటే వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ బార్ చార్ట్ కాబట్టి.